tene diri topic po juna sexual mode of reproduction in flowering plants ka okhetenang chupa class chupe science textbook e chapter number 7 how do organisms reproduce e khak chik chik inokle tene sexual mode of reproduction in flowering plants explain cho sangala sexual mode of reproduction bus juna cheese ranok zete chunjing introduction jik tangen tene mode of reproduction ngatai nganma class nanga asexual nang sexual mode of reproduction yot kyak zete ngis yot kyak zete discuss josten halale tene asexual mode of reproduction nanga ngatai parent chik chik involve yot kyak to sketches na progeny yamana offspring sketches nanga ta as compared to asexual mode of reproduction sexual mode of reproduction nanga two parents sekane ngatange two jik skianokle offspring jik skianok kabinanga hamesha ngatai tabishik effort po mangarik nature nanga reproduction ina effort po mangarik put chogosano as compared to asexual reproduction chezna ivina ngatange opposite sex organism jiga ngatai shokchak jiga opposite sex ngatai chal gosanok tenetebe ngatai kon compatible charuga miru khalale tenete gun khetenang offspring ji create chochesenanga tene process shik tebinanga dul gosanok sompa e sexual mode of reproduction bo chifia khakchani nok zekane question bo tene tebo main bo ngatai main reason bo kawe jaste sexual mode of reproduction bo nature renanga chatle teve inokle variation yana gyurwa halale variation yong goshes bo nature rena ma khakchan utyak chezena ngatai variation met na tene ngatai species shik ngatai stong chachese jixpa yoteno ta ilanzu reproduction khorang bo khetena ngatai veg ginokle ka vejaste species shik ngatai extinct macha luciasin parent ne progenies ke anok tene tezuga ngatai mirab generation to generation ngatai organisms kun yo anostano plants indo animals indo puchik chun indo chenmo indo kazuk yot nang ngatangai reproduction through species kun mastong sa yo anostano halale ta te benang nyang variation zena jab ngatange cell jik divide sonte ngata yang cell jik dubanokpa cell gun division chen nang ngata yang cell gun dubanokpa tene te cell bo divide chajane dna bo copy chanokle samsangala dna bo copy chanok tate dna bo copy chajane one cell jik divide sonte yang cell jik dub jane dna bo copy chajane errors chun rigwanokle nature na errors chun errors rigwanok chun mangpo yotna yang te cell bo shi chachesenok te cell bo ngatai zinda duk yanches manok tene मतलब नेचर नंगा सेल जी कॉपी छजने एरर चुन रिगवानोले कबो ngatai reproduction nanga parent ne offspring jiske jane met khamet ote error chun rik chano ka vejaste variations yongano gyurwa yongano ngatai nature nanga ta de variations kun khetenang ma important inokle species sena kazungenga la jo species po extinct macha lucia sephia chia zena ngata ever changing environment yutyakpa ngata jixte ne environment bo gyurja yongen doano parya chatchan parya temperature nanga gyurwa parya ngata because of ngata diseases rigongstano sompa changing ever changing environment nanga sukste dug nyanche survive choste dug nyanche sephia e variations kun ma khakchani no tene e variation bo kitna ngatai asexual reproduction na variation bo yano magar variation bo mas slow yano ta sexual reproduction nanga variation bo kitna gyokspa achieve bo kitna faster achieve chongya na nukle ka vejaste ngatanga evolution bo chinang chano ta daksa ngatai e variation yongche senanga ngatai speed up choche sephia sexual mode of reproduction nanga kazuk shik chanok zena
ngatange hamesha sexual mode of reproduction na nam sangda parent is involved with kya khalale parent is involved with kya male parent jig involved with kya female parent jig involved with kya ta I male parent bo kitinang khong lineages khong generation khone phames po ancestors sangma nganma ne phala khone nanga genes sikchiyo te accumulate chain yongste male parent bina yongsto kya male parent khora lineages khorange ancestors kuni genes kun khoina yongstot kya female parent e khora ancestors khora lineages khora generation e genes sangma female parent na yongste accumulate somte yot kya hala ta I accumulate somte yot ka ne parental niske gene combination ka jab sexually reproduce chat na male na female be combine somste gene iska combine somste sexually reproduce chat na tene ta offspring benanga ची योंसले ऑफस्प्रिंग बो कितना नोवेल जिक मतलब बिल्कुल नया एकदम सोमाजिक योंसाले का वना जीन सोसो जीन्स वेरिएशन वैरायटीज मंगपो जिकोने नंकुगा जोमस्ते प्रोजेनी जिक यमना ऑफस्प्रिंग जिक स्केस क्या ता क्वेश्चन जिकते हो नोपाले ता ई ऑफस्प्रिंग बो कितना कोई नंगा एक मेल का न्यां कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन जियोंस हाला डीएनए छंगमा योंस फीमेल का न्यां डीएनए छंगमा योंस ई निस्का कलते जोम ना तेने ची छाचे सनोकले twice the amount of DNA वो कितना ngata ngildap छाचे सनोकपा का वजहस्ते cellular apparatus कुने properly function demo जोस्ते लास कुन खोलना चुंग्या ना मनो तेने ultimately पूरा body जो ची संगमा problematic यूचे सनोकले सो पसंगने nature ये विफिया ngata है solution जान तांस क्या हला काजू का जुना तांगता ई का ngata है male parent tikani jik cell jigyongat female parent tikani cell jigyongat te cell niska nanga half the number of chromosomes po yot kya taki ngata dachi problem wo create mi chahalale twice the amount of DNA bo miyong chesifia half the number of chromosomes po already male enangne yongano and female enangne half the number of chromosomes po yongano ta tene I bo ketenang half the number of chromosomes po yongches palang ija thugyu do haploid cells juano hala haploid cells ka reproductive cells no tene haploid cells po ketenang atai meiosis jekane cell division through yongano halale kaulangata reductional division ang juano so pa I meiosis through ngatange male parent nanga ek specialized cell jigot kya kaula germ cell zerano female na specialized cell jigot kya kaula germ cell zerano gamete sang zerano tene khongun kitena meiosis through reductional division sonstena half the number of chromosomes yongste tene khongun male parent female parent dikane zom testing ne yang gomane ngatange DNA content po re-establish chano kabo cellular apparatus cellular function ifia yang ultimo choste function jochesifia khakchan chat kya shkodale then tadaksa ngatange male germ cell nang female germ cell gamete male gamete nang female gamete ji combine chat is hala kabo combine boson testing ne tene formation jik chanokle zygote juste shkodale the zygote po kitna fusion of two germ cells se through dubano tene kalte si zygote po grow chache sinna ka zygote po ata male germ cell na female germ cell bo zom te tube tete zygote po grow chache se fia yang atange specialized cells specialized tissues tikosano hala kave ka zygote po grow chache zane nutrition tangin khwa gyala khwa pura grow chache zane growth nang khwa nutrition thopche se fia tene specialized cells tikot kyale yang tebina energy bang yot kya kabe jase te zygote pol demo juste grow chain so that it will give rise to a new organism of the same species shkodale tene the simple organisms kuninanga germ cells niska mata male and female germ cells kan two germ cells ka combine chat teng iska kitena mane tem differences yomanole simple organisms kunina ka multicellular ta in lekin amongst the differentiate macha kane organisms kuninanga mane gametes kun similar rigano ta body design gun chha matlab mane differentiation bu ma chinna cha complex gurin nang te zani chi utkjena I ngatange germ cells kun ketenang chapi so thonganokle kavina ketenang germ cell chik po ketenang hamesha motile yonganok movement chongyan kan
yang chun yo anok size po yang germ cell chik chik po motile yo amanok le ko movement jo amanok yang chik size na chenmo yo anok ta motile germ cell bo langa tangi male gamete jo anok and non motile germ cell ka kitinang ka venanga nutrition bo changma yo thala zygote pol dan juk jese nutrition changma yo te bolanga tai female gamete jo anok tene ta coming to the topic sexual reproduction in flowering plants. So sexual reproduction in flowering plants sinanga samme sangatai important part po flowering plants kunla kaunga angiosperm ang juanok le te venanga main important part ka ve khakne nat participate choat in sexual reproduction te onok lenga ta flower bo. Flower itself is a fascinating organ jik inok bahala plant ka ve ngata tu thong tel demu ngata skit po chorches, but for the plant it has a important role to play in the process of reproduction. Shkodale tene plant e flower botangi ja gulla mane 7 8 ne falangi je lob sinang yote no ka ve na kitenang petals. Then we have sepals, parts kunstana sepals. Then we have stigma style ng ovary kaulanga tay carpel yamna pistil zerano. Tini nga tay anther ng filament kaulanga tay stamen zerano. Hala. Ta I petal bata nga tay kokorai purpose yutkyak, petal purpose yutkyak, which will come to in the next few slides. Tini sepal ng petal korai las yutkyak ta main bo reproductive organ bo ka bo nokjuna nga tay carpel female reproductive organ boy nokle carpel yamna pistil kavena ngata stigma style na ovary boy kya tene male reproductive organ boy nokle stamen kavena ngata anther na filament po yotya kudale then the flower enang nyang ngata types so rigotyale kavena kedenang sometimes the flowers are unisexual kazuk zina flower enanga male daksa stamen bo khorang pistil bo khorang chane mentok chane plants yang yotkle yang flower khachik kavena pistil nang ngatai stamen niska plant chikchigina flower chikchigina yoano te chok ngatai flower type ni sutya kala unisexual zerano kavena ngatai only pistil khorang yot yamna pistillate pistil khorang yot kan la ngatangai pistillate flower stamen khorang yot kan la staminate flower iu ngata female reproductive organ chikpo chane flower gone nokle जैसे example ngatangai papaya ka flower ziksna papaya na sirf ngatangai plant chikchikena ngatai pistil bo dukhala kaula gynoecium ang zerano and stamen chane flower khorang du kaula ngata androecium ang juano so ale te kaning ngatangai sometimes we have flowers where we have both the male and female reproductive organs present kazu ngata hibiscus yang mustard hibiscus is china rose ang zerano ka ornamentally mal demo flower jiginokle tene khoina e flower ena khetina ngata pistil nang stamen bo niska flower chikchigina yutyak ushke dal kawla ta bisexual flower juano then the stamen bo khetina male reproductive stamen bo khetina male reproductive organ bo inokle tene stamen be khetina ngatange pollen grain produce chonok ka pollen grain bo khetina ka pollen grain binang ta male gamete amna male germ cell bo plant se male germ cell bo present yotya tene ngata pollen bo ngija gune zix te doba mentok kune ka ngatange powdery lagu thukna jung benanga ngata lagu ka thalbek chokshik powdery chalak chik yellowish color jik te bo ngata pollen grains ino hala tene pistil bo khetina ngatange center of the flower in ayukyak center of the flower in ayukyak ngata pistil bo ine duale ina pistil bena khetina ngata stigma style nang ovary bo yotyak ashkodale tene ovary bo chino zeno ovary is the swollen part yok ngatange ovary bo khetina bottom ka wo swollen part po inle inok te kane ngatange pistil ovaries thing is style bo kitna middle elongated part this is the style and we have stigma is the
juk peka ngatai part po kau sticky yot zapik sticky yot kya kavi just stickiness pe just yang khwe important role ji play chonole ki pollen grain bo khitena khwe ka land chostina khwe ka loosen shkodale sungpa this is the structure of ngatangai reproductive parts of a plant. Tene ovary na khetena ngata ovules utkyak le ovary nanga I ovary nanga ovules utkyak yang ovule rere nangkuga khetena egg cell rere utkyak shkodale tene ta I diagram bina zix na ngata pollen grain bo daksa jo male reproductive part ngatange dupchugat tebe pollen grains bo khetena it has to be transferred from the anther to the stigma. Te process po langata aziranokle pollination. Te vesko langata next slide pina chapik sigma explain choste juinle. Ta pollen grain bo khetenang land chonok daksa ngata stigma ka sticky part in hala sticky part pe ka terminal part of the flowering plant a terminal part of the pistile tene khwe pollen grain be ka land chostenang tene chi chano female gamete nyampo fuse chonok with the help of pollen ika tube chiki jaste I pollen tube pe pollen germ cells po khetenang pollen tube grain ena yut kane germ cell bo khetenang iwe ngatai pura khwe kane jab kho germinate chanok le germinate soste pollen tube chi grow chanok pollen tube pe khetenang egg pe ka tene ngatai dakse male germ cell bo lep chuganok shkodale tene pollen germ cell bo khetena egg ka leps tenang zomches pola fertilization zite zerano shkodale ta daksang atange pollination mazes pinale ka vina khetenang abhi jo pollen grain हमने बताया था the pollen grain that the anther releases has to and pollen grain bo khetenang kar lep gosano it has to reach the stigma Songale, then te process pola pollination joano. Pollination is the transfer of pollen grains from the anther to the stigma. Songale, ta is stigma veka ngatai pollen grain bo lepche se nanga na ngisut flower eka pollen grain bo ngatai stigma ka lepche se na ngisut ka wala joanole self pollination na cross pollination. Self pollination enanga tene ngata mentok chik ka same flower enanga ngata pollen grain bo transfer chano kazu azena inna flower engata nge anther ngata bisexual flowers yame dale te vinanga anther ekane ngata stigma ka land chotna self pollination tene cross pollination enanga from one flower to another flower ngata nga transfer chaches so ale one flower ina flower ekane young flower jikana young switches no manna ngata unisexual flowers kune male anther ekane stigma ka lip switches no so pa cross pollination inanga ngata agents mangpo jike khakne na nokle kazu gazena we have like wind water or animals se through ngatai dakse transfer of pollen grain bo chano tene wind water animals se through chaches se nanga jaise ngata insects kunin through chaches se nanga tene dakse nga langata petals mit pinale petals ka colorful bright jot te gune ma important role play chano chezena te flower color gunne ka te insect kun attract chanokle tene khon khetenang te bee bo for example the bee ote mentok peka colorful mentok peka attract songpa tene kote peka land mentok peka land chano tene khoi bee ve khora body nanga body ka pollen grain bu jar chugano while taking the ngatai nectar bo khoya kane nen jane tene khoi pollen grain bo body ka gusale then it goes to the for example it's kya then it goes to the other flower ka vika khoi pollen grain bo aka lep chugano so this is the role of the petals that I've told in the beginning of the class. Petals का काम ये होता है कि खो कितना attractive यों स्पसंग ने insect कुना माँ attract चौनोगले. Then it also serves the purpose of pollination. So आले शुक्र then we have
ngata daksa just le pollen tube through ngata ngai pollen grain bo lands as soon as it lands on the stigma the pollen tube na germ cell bo khetena ovary ka somte egg na levano te process pula just pinle ngata fertilization hala the fertilization is thing ne chi chano jena daksa ngata fertilization is thing ne male and a female gamete comes together to form zygote, right? That is zygote po kitenang several times divide sonste na lanpok mangpo yang divide sonste nang embryo jikdubano kantena ovule nang kuga embryo jikdubano tenete ovule bo kitenang thore maturation ka kitenang ngatai seed nanga dubano ovule bo seed nanga ovary bo fruit nanga yang kitenang sepals nang petals nang stamens stigma style chama shrivels na bute nang ko khon ten khone purpose po rup tenokle sompa de shrivel and fall off khon budano shkot pasangne inna ngatai sexual mode of reproduction in flowering plants kavinanga plant jige young plant jiga skechuk chesenanga process pe ngatai daksa sakpa discuss chostenokle shkodale tene ikange frequently asked questions jikhonsteotle CBSE ka kitenang CBSE exams kunina bar tianok yang tene ngeje answer tangzo bo kazuk shiano yongo sanok zechese nge tewo shachese sondus chonle ta jab answer question jiktiat na ngeja kazuk question jitis do या directly tis do इचोक्सला या फिर आपको एक स्टेटमेंट के साथ कोई क्वेश्चंस दिया होता है मंगचत पो स्टेटमेंट्स यम पो योनो पले ta talo ne phala CBSE ibong josteno ki science paper enanga ngeja gunla biology part khorang physics से part khorang chemistry part khorang so digoshes po ma mandatory choste noklingi jaguna te bo notification bo zix te yodo CBSE notification bo salte nokle recently tene te be nangjin kaltes ngi je physics से part po physics na madina biology part po biology guma answer sheet po khone te be notification nangjin te o molte duk ki answer sheet po ke na guma khaksu me na pes juste duk so ale physics chemistry biology ya kazuk zukshina yudna sirka jina yudna part su me na pes tene ka part po ka ve fia nge je specify joste yo tenna venanga physics in physics tenna answer sama diches chemistry na chemistry tenna part pe na diches yang chemistry answer require yang ata physics in distang na tene khone juste du ki no marks will be given diste du mane bilkul khone teo azuk choches man juste du shke dale marks mane chegang choches man juste du so pa you have to be very specific in answering your questions 10th CBSE board na dalo ni phala otebo matai gurja somajik yonstenokle science nanga so pa answer jik diye chinangyam po jab koi aapse questions सीधा पूछता है तो when you have to write an answer you have to be very specific and to the point tene yi dizito na yi wo teachers le kaunge je exactly like line wise short to the point din shkodale tena jusla clear yung goshes po ma khakcha ni nokle pollinations na chino differentiate chose se na hala tene gumanga ta questions kuna zikches ki kya likha hai usme marks kun sam jiktuk tebe nangjin kheje questions kun diches आपको what is pollination bo 1 marks na yon so nangi je khop chik dina आपको 1 marks ही मिलेगा ते विफिया point po kitna questions बोल देमो जुस्ते zix tene clearly to the point answer tangches जैसे differentiate chose na differentiate choches yang izo paragraph wise dina cha chik impressive thoama no yale ziksa mano sompa nije kazuksha questions kun answer choches sinena clear to the point and specific yung questions po ma khakcha ni nokle tene inna nangyam po diri topic po charle tene yang topic chikute yang stigma jalen jule thank you